Dumelang Basotho, Lesotho kwano, Afrika Borwa, hohle naha ka bophara, lefatsheng ka bophara, continenteng ka bophara. Ke Teboho Molemahang a buang, ke tla lehela Mosotho view. Now let us look at our views tsa tsatsing lenana. Re shebane le taba ya di-drugs. Ke episode ena ke ya pele on health matters. Our last episode was on education matters. Now ke batla ke tshwenyehile haholo hona le sethethefatsi mona ho thwe ke Nyaope. Re tlwaetse ka lebitso leno empa ena le mabitso a mangata haholo depending ona sebaka ke sefeng. Ho batho be bang ba ne ba shebella bo e teng story se ho thweng ke Uzalo. Ho no bua ka taba ya Hunga somewhere in Durban. So taba eno ya Hunga ke yona Nyaope empa lo re bitswa jwalo bakeng seno. Mme ho baneng ba shebella Uzalo ba tla hopola hore na ho no etsahala dintho tse nyarosang jwang ho batho ba neng ba di sebedisa. Re tla hopola hore okay, let me say ho be bang ba tseba Freestata haholo dibakeng tsa bo Welkom, Odendal e bitswa ka hore ke Thai kapo Taiwan. So ena le mabitso a fapaneng ho latela dibaka ka ho fapana. Jwale ntho e ntshwenyang haholo ke hore hona le ditlaleho tse ntse di hlaya tse bontshang ekare Lesotho mona re se re na le sethethefatsi sa mofuta ona. Taba tsena ha di monate. Sethethefatsi seno se kotsi hona ho. Ke nnete re sentse re tseba hore Lesotho mona ditlaleho di ngata. Re bone le mapoleseng ha ba ntse ba beha ditlaleho tsa bona hore crystal meth yona e sele teng. Crystal meth yona ke mona e leng hore batho ba e sebedisang ke batho ba bang hyperactive haholo. E le hore crystal meth la ha o ntso shera diphuputsong tse ngata, it's associated le dintho tse ngata tse kang dipolayano, tse kang bo taba ya dirobari tsa strateng le ntho tse mona tse re reng ke o tshwarwa poho. Because ho thwe hangata motho ha e sebedisitse le letswalo lena le a shwa, a ka tsamaya bosiu bona kaofela ha a sebedisitse nthweno. Jwale Nyaope e batla e fapane le crystal meth. Nyaope ho thwe e entswe ka a very low grade ya heroin. Heroin e sebediswa haholo in the USA. Mo e leng hore ma-America hangata bona ba e tsuba as raw as it is. Jwale haemo ho tla nkuwa that low grade ya heroin ebe e tla tswa kwa le ARV. Ebe ho tloha mono ho tla nkuwa le marijuana kapa matekwane as we call it. So ke ntho ena hore ebe motho ha e tsubile yona e batla e mo etsa a be weak. Ke ntho ena o tla fumana ba bang ba ntsha bo diqhenqhe, e mong a sitwa ho tsamaya, e mong o tla ba rapalletse mono. Ke drug e kotsi haholo e leng hore kaofela dikotsi but yona e batla e fapane ka hore ebile motho ha e sebedisa tse ding tsa di-sign o tla bona la ka ba mo tenya ha ka it will not take time. Motho eno o tla lahlehelwa ke mmele ono. So drug ena e nngwe bosula ka yona motho ha e sebedisang o letsoho ha hona ntho e tla ba teng ka tlung. Ntlo e fetoha lehaha, e fetoha lesupi, o nka la se le kgaba wa e rekisa. So taba ka ha se hore na Nyaope e se le teng kapa tjhe, hore na ha ke tlo tla ke validate di-claim tsa hore Nyaope e se le teng. Ke mpa ke re ha eba Nyaope e hlile ke nnete e teng, ha re ntse re tsamaya ho utlwela ho bua ka yona, empebe we can be cautioned on time hore drug ena e kotsi jwang. Hohle baruti, hohle metseng, di-leaders tsa di-society, please ha re etseng bonnete ba hore we caution our kids, ha re etseng bonnete ba hore batjha ba rona on track, ha re etseng bonnete ba hore they don't get affected ditabeng tsena. Let us make sure that batjha ba rona ba avoid drug ena ka tsela tsohle. And to you, our youth, drug ena e kotsi because I've seen a lot of people ka lehlohonolo ke ila ka phela sebakeng sa Odendal somewhere outside Welkom in South Africa, mo eleng hore tshebediso ya drug ena it's very high. Ho eleng hore boholo ba batho ba di sebedisang le matric ya ba fihli. Kore la ha ka fihla ha pase hantle sekolong, la hae wa se le motho a moholo a nang le lelapa lena la hae le itshenyehela jwalo fela.
So please ha re lekeng ka matla ho kgothaletsa our youth to do away with tshebediso ya di-drugs. Jwale taba e nngwe e kgolo e re tla e hopola ke ya hore Lesotho mona re na le bothata ba hore dintho tse re tlamehang re di nkele hloohong di sa le ntjha. We don't do that. Re ntse re leboha LDF lemong tsa ho feta hore ba ile ba qalella initiative ena boot camp. I'm not interested in politics around taba tsa boot camp, but ke initiative e ntle haholo e leng hore ke ne ke dula ke lakatsa hore dinare tsa eso tsa Maputse ha eso a se Maputse by the way, but ke nare le nna, but ne ke lakaditse hore le bona ba ka be ba ile ba kenella on that initiative ho tloha qalong hwane ha ho no thwe batjha ba dibaka tsa bokgubetswana bo kwala bata ba thusa ka taba ya tshebediso ya di-drugs hobane ho no so bonahala hore le taba ya gangsterism e ne se phahame haholo. E nngwe e bohloko ka taba ya di-drugs tsa maholo le gangsterism mona mo tla bo bua ka taba tsa dinomoro tsa eng, and we know how much taba tseno di leng associated le crime ka teng. Jwale batjha ba eso ba Maputse ba mpa ba ile ba sitelwa ke taba hore Lesotho mona dintho decentralized haholo ho e leng hore dintho di etsetswa haholo Maseu le dintho tse ngata ho benefita batho ba Maseu. Well, ke kgola ke system, I cannot blame it on anyone yet. Ke taba system empa I believe dintho re ntse re tlameha re di fetole, re ske ra be se re itshireletsa ka hore it's a systematic issue be ha re le ke hore re fetole maemo a jwang. Bele ntse ke etsa plea hore the minister o ile a ka bua ka taba ya, in fact nthwena re la ra utlwa from budget speech ya 2025 mo e leng hore minister Dr. Matlanyane o la bua ka taba hore lekala la bophelo le tlo tla le aha ntho e bitswang ka hore ke rehabilitation center. Re tla hopola way back in 2022 rehabilitation center ne le teng kwano Lesotho, ne le mane Thaba Bosiu ho thwe ke Blue Cross. Blue Cross ile a kwalwa ka ditaba tsa tshebediso tse seng hantle tsa ditjhelete. Ke utlwile di-report tse ngata di bontsha hore mmuso wa Lesotho le the organization e neng e manager sebaka seno hape di la tsa ba le taba disagreements dinthong tse ding, hence that institution e la kwalwa. Taba eno ebile bohloko haholo hobane ke hopola we even went to health education division mane headquarters ya health. We met one mme yo thweng ke mme Ntshebo Moremoholo ha ntse ke hopola hantle, yes, and re la ga le ka ho botsa hore na jwale mme Ntshebo ho etsahalang haeba le ithuta le batho ba bophelo hore motho enwa o hloka tlhabollo, mohlomong o sebedisa dithethefatsi kapa hona le mathata taba ya substance abuse ka ba jwala hape. Ara e hle bothata bo ke bothata bo serious, empa ba ntse bana le hore ba fane ka recommendation ya hore motho a mpa fuwe ditlhare a mpa iswe ka mane ka mohlomi, you know, ene le taba hore fela ke di health professional haeba mebuso yona e sa itsitsing hore dintho tse ding di etsahale, their hands are tied. So ene le taba e jwalo. So ha ke tsebe hore na minister ntate Motshwarwa na taba ya rehabilitation center na e ha kae, because re sebile re kene ka hara budget e nngwe le monsena e sa tswa balwa ya 2026. I'm not sure hore na taba ya rehabilitation center na e tsamaya jwang, but we should be cautioned hore taba ya tshebediso ya dithethefatsi ha e ame batho ba e sebedisang fela, e ama motho e mong le mong. E ka ba motho a phelang in a community where there is a drug user, e ka ba sekolong, either as a teacher or as a learner, you get affected. E ka ba motho a itsamaelang strateng, because taba ena ya addiction, batho bana ha ba batla ho feeda addiction ya bona, they resort to criminal activities. Jwale who will be the victim? It's either nna kapa wena. We have to make sure that we don't get people traumatized over dintho tse leng hore ka leka hore re nke taolo ya tsona nako e sa le teng. That's my plea to the Department of Health. That's my plea ho Ntate Motshwarwa and everyone. Let us make sure e sa lona jwalo hore
re countera taba ena ya dithethefatsi so that we don't find ourselves in a mess ya hore be bale bana ba Basotho ba tla ba sebedisa Nyaope ka bongata. Ke a leboha. May we all comment, like, share and follow, and we'll be back for more updates. We'll be back for more news. We'll be back for something we can shape our communities.